Hi Shira. Today also I am going to travel with you. Do you like to travel with me? Okay, let's go. Right, now can you remember the first lesson? We travel with what? ED. Second, in the second lesson, we travel with different kinds of past tenses. අපි past tense වෙනස් විදියකට තමයි හදාගත්තේ. අපි යාලත් එක්ක තමයි. Today also we are going to travel with irregular verbs. Now can you remember the word irregular verbs? මතකද irregular verbs කියන්නේ ක්‍රමවත් නැති ක්‍රියාපද එක තමයි. අදත් අපි travel කරන්න යන්නේ. We are going to do the third part of the lesson. ඔන්න අද අවසාන කොටස පාඩමේ යන්නේ. Before that, I'm going to discuss the tute. How did you do the tute? Take out your tute and first of all we will discuss and later we will do the lesson. Tute number 2, irregular verbs. Now first answer, the cat, a mouse yesterday. Now I told you have to choose the word from the second column. දෙවෙනි එකෙන් තමයි මේ word එක තෝරගන්න ඕනේ. Cat මොකද කරේ? Cat, caught, first one, caught. අල්ලගත්තා. Second one, this lesson 10 minutes ago. First one, පළවෙනි category එකේ තමයි තියෙන්නේ. Began. What is the answer? Began. Third one, Jack up very early this morning. Third one. Third, woke up. Nagita. Woke. Next one. It was Mary's birthday yesterday and she, what? Second one. She wore and she wore. Fifth one. I was thirsty and first one, 3 glasses of water. I drank. You write like this, name of the lyric. Next one, the policeman saw a thief and ran. What is the answer? Ran after that. After him. Now give marks out of 6. High කියලා marks දාගන්න. Next one, there are 10. We will discuss first. 7th one, the doctor sold his old car in 1960s and what is the answer? Second one. And bought, අලුතෙන් ගත්තා, bought, B-O-U-G-H-T, ඉරදී ගත්තා අලුත් කාර් එකක්. Shakespeare, now can you remember I talked you about Shakespeare? Shakespeare, many plays, third one. Shakespeare wrote Liver. Ninth one, a different teacher. Second one, taught iganwa. T-A-U-G-H-T. Last one, the boy jumped into the river and first one, swam. Now give marks out of 10. Next one. He was very tired and fourth one, for 9 hours last night slept. S-L-E-P-T. First one, S-L-E-P-T, slept. Second one, the boy a stone and broke his window. The boy thrived, T-H-R-E-W. Thrived. Next one, Jack's father him a watch on his last birthday. Jack's father gave him. Gave. Fourth one, she wrote a letter to her brother in London and fourth one,
එයා ලියුමක් ලියලා ලන්ඩන් වල ඉන්න බ්‍රදර්ට ලියුමක් ලියලා මොකද කරේ? Fourth one, යව්වා. Sent, S-E-N-T. Sent. Fifth one, the children were hungry and ate. Fifth one, ate. Sixth, the teacher, a picture. Sixth one, teacher, what is the answer? Drip. D-R-E-W. Next one, the children were hungry and, sixth one, he opened the door and into the room came. Eighth one, the old man. Fourth one, the old man down the street and broke his legs. Old man fell down. Fell. Next one, ninth one, Mary ill, so he stayed in bed. Mary Danona felt ill. F-E-L-T. Last one, the cat climbed the tree, but the bird පියාඹලා ගියා. What is the answer? Flew. Right. Now, you give marks out of 10. Now, if you got 10 out of 10, well, very good. Right? If you get more than 5, but you try to understand your mistake. වැරද්ද හොඳ තේරුම් ගන්න අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ මොකද්ද වැරදින්නේ කියලා. Right. Now there is a mistake. පොඩි වැරදීමක් වොන්න වෙලා තියෙනවා. Now we have given irregular verb 3. Now this tute. Now you see මෙතන tute එක වැරදියට තමයි print වෙලා තියෙන්නේ මුල කොටස. ඒ කියන්නේ මුල කොටස තිබ්බ ටිකමයි print වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක මේ tute 3 එකේ tute එක නෙමෙයි. Right? මේක වැරදිලා print වෙලා තියෙන්නේ. I'll give that tute later. අපි ඒකේ මේ tute එක දෙනවා ඊළඟ දවසේ අපි ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී tute එක දෙනවා. හැබැයි අද මම පාඩම කරනවා. පාඩම කරාට පස්සේ ඒ tute එක කරන්න ඕනේ. Right? And you can do this one. මේක නම් මේ ඒ tute එකේ කැලක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So you have to match. මේක match කරන්න තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි activities ටික විතරයි අපි වැරදිලා තියෙන්නේ. Right. Now do that tute also. එකක් කරන්න වැඩි වෙන්නේ නැහැ. And next day I will discuss these things also. මේ ටික අපි ඊළඟ දවසේ discuss කරමු. Right. Now today let's start the last part of past tense. Right? Rules. Past tense හදාගන්න නීති තියෙනවානේ. ඒකේ කොටස් තියෙනවානේ. ඒකේ අද අන්තිම කොටස තමයි අපි කරන්නේ. Right. Now that day we have done up to blow, blew, 6 types of verbs. That means past tense verbs. වර්ග අපි 6ක් ඉගෙන ගත්තා irregular past tense. Now can you remember begin, began, one type. Second type bring, brought, like that. Third type break, broke, like that. Fourth one eat, ate. Fifth one come, came. Sixth one blow, blew. Now today we are going to learn the 7th type. Here verb stem. Verb stem. Now you know what is the meaning of verb stem? Verb stem කියන්නේ මොකද? ක්‍රියාමූලය. And here we are going to write the past tense. Right. Now first one stand.
What is the meaning of stand? Now you know. අපි හිටගෙන ඉන්නවට තමයි stand. හිටගෙන ඉන්නවා. Now what is the past tense of stand? හිටගෙන හිටියා. Stood. S-T-O-O-D. හිටගෙන හිටියා. Next one. ගන්නවා. Take. ගත්තා. Took. Right? Now that is one category. You write down this one. Make a right? Now we are going. Now I will explain. Stand. හිටගෙන ඉන්නවා. Stood. හිටගෙන හිටියා. Take. ගන්නවා. Took. ගත්තා. Now you see O. O sound එකක් තියෙනවානේ double වෙලා තියෙනවා. Now this is 7th one. Right, that is 7. This is 8th one. ගන්නවා. Yes, get. Get. ගන්නවා. ගත්තා. What is the past tense of that? Got. Got. Right, next one. අමතක වෙනවා. Forget. අමතක වුණා. Forgot. Right? Get. ගන්නවා. Got. ගත්තා. Forget. අමතක වෙනවා. Forgot. අමතක වුණා. Right. 9th category. Build. B-U-I-L-D. What is the meaning of build? ගොඩනගනවා. ගොඩනැගුවා. Built. B-U-I-L-T. Right. Next one. Burn. Burn. What is the meaning of burn? පුච්චනවා. පිච්චුවා. Burnt. Right. Next one. ඉගෙන ගන්නවා. Learn. ඉගෙන ගත්තා. Learned. Now you see T. Build. ගොඩනගනවා. Built. ගොඩනැගුවා. Burn. පුච්චනවා. Burnt. පිච්චුවා. Learn. ඉගෙන ගන්නවා. Learned. ඉගෙන ගත්තා. පිච්චුවා. Right. Now, next category is 10th one. Cost. Cost. මිල වෙනවා. Right. Now this pen cost nearly 100 rupees. Cost මිල වෙනවා. Now මිල වුණා. Now you see cost. Same word. Now not like earlier. Earlier we have irregular words. Again, ක්‍රමවත් නැති විදිහක් තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ. දැන් මොකද වෙන්නේ?
මේ ලිස්ට් එකේ කෙලින්ම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම ක්‍රමය, එකම වචනේ තියෙනවා. Now in this group, cut. Now very easy. Cut. What is the meaning of cut? කපනවා. I cut a mango. කැපුවා. Next one, hit. ගහනවා. ගැහුවා. Hit. Same. Right. Next one. Let. What is the meaning of let? ඉඩ දෙනවා. Let. මම යාට ඉඩ දුන්නා. I let him. යන්න. I let him to go. එයාට යන්න මම ඉඩ දුන්නා. ඉඩ දුන්නා. Let. Next one. Put. තබනවා. Put. තැබුවා. Put. Right? Put. Next one. Shut. වහනවා. වැහුවා. Shut. Right. Now you see. Cost. මිල වෙනවා. මිල වුණා. Cost. මේ පෑන රුපියල් 100ක් මිල වුණා. Past tense. This pen cost 100 rupees. Singular one. This pen costs. S එකක් දාන්න ඕනේ නම් මෙතෙන්. Right. Cut. කපනවා. Cut කැපුවා. Hit ගහනවා. Hit ගැහුවා. Let ඉඩ දෙනවා. Let ඉඩ දුන්නා. Put තබනවා. Put තැබුවා. Shut වහනවා. Shut වැහුවා. Right. Now we are going to learn the next type. Now here you can, I told you in the first video, can you remember? You can learn by heart these things by using a song. As a song, you can practice this. අපිට මේක practice කරන්න පුළුවන් සින්දුවක් විදියට. ඒ කියන්නේ cost, cut, hit, let, like that කාලෙකින් දාලා ඒ විදියට කියන්න පුළුවන්. And now examples, build and build, burn and burn, learn and learn, like that you can make a song. සින්දුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ලේසියෙන්ම පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. Right, 10th one. 11th, last. Not the last, 11th. 11th වෙනි වර්ගය. B. Now you know, B verbs දන්නවා නේද? ඒකේ මොනවාද past tense? Present tense නම් is and are. Past tense was, ඒක වචන නම් අපි was, බහු වචන නම් were. වෙනවා, ඉන්නවා, තියෙනවා, තුනක් තියෙනවා. මෙතන was කියන්නේ උනා, උනේය, උනේය, තිබුණේය, සිටියේය. Right now you have to make plural. Make a plural කරන්න ඕනේ. උනෝය, තිබුණෝය, සිටියෝය. Right. Next one. Do. What is the meaning of do? Now do is very familiar to you. කරනවා. Do. කළා. Did. Next one. යනවා. Go. ගියා. Went. Right? Have. තියෙනවා. තිබුණා.
had. Have, had. Now we see. Be, වෙනවා, ඉන්නවා, තියෙනවා. Was, උනේය, තිබුණෝය, මේ ඉන්නවා කියන එක තමයි සිටියේ. Were, උනෝය, තිබුණෝය, සිටියෝය. Do, කරනවා, did, කළා. Go, යනවා, went, ගියා. Have, තියෙනවා, had, තිබුණා. Example, I have a pen, මට පෑනක් තිබුණා. I had a pen. Right now, very easily you can form sentences. Now, you have to, you write down these all charts. මේ ඔක්කොම chart ටික ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක කියනවා නම් ආයෙ ටිකක් ඔකට ඕවර තමයි වීඩියෝ එක බල පොඩක් stop කර pause කර පුළුවන් නේ මේක ලියා ගන්න. මේ charts ඔක්කොම ලියා ගන්න ඕනේ සිංහල තේරුමත් එක්ක. After that, what should you do? You have to write one sentence for each. එකකට එක sentence එක ගන්න හදන්න ඕනේ. Right, next one. Uh, 12 category. Lie. Lie. What is the meaning of lie? Lie කියන්නේ බොරු කියනවා. බොරු කිව්වා. Lied. Lied බොරු කිව්වා. And there is another lie. Means තව lie එකක් තියෙනවා. What is that? Lie. ලේ. මේ lie කියන්නේ වැතිරෙනවා. Right, but past tense is different. Okay? හැබැයි past tense එක වෙනස්. වැතිරුණා. Is it clear? Right. Now we will see. Lied බොරු කියනවා. Lied බොරු කිව්වා. Lie වැතිරෙනවා. ලේ වැතිරුණා. Right now you can use like I lay on the bed. Mama and I වැතිරුණා. Like that you can make sentences. මගේ යාළුවා මට බොරු කිව්වා. My friend lied me. Like that you can make sentences. Right? Now I will give you next day the activities of that. Those list of verbs. මෙන්න මේ වගේ මම අර වගේම දාන්න ඉතින් තෝරලා දාන්න එකක් දෙනවා next day. Right? Now keep that in your mind and you have to do that one. Right. Now we have done irregular past tenses. Right? Now actually these are not the only words. මේවා මේ මෙච්චරක් ගචර නෙමෙයි තියෙන්නේ අපේ language එකේ. I have given you a book also. මම පොතකුත් past tense දීලා තියෙනවා. And we are learning for spoken English also. Spoken English වලට අපි මේ past tenses ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ අපි ටික ටික ඉගෙන ගන්නවා. Now there are thousands of verbs. ක්‍රියාපද 10 ගාණක් තියෙනවා. ඒ 10 ගානේ දැන් අපි කීයද ඉගෙන ගත්තේ කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි ඒ වගේ එක එක හැදෙන විදි තියෙනවානේ. නීති තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ past tense එකයි base form එකයි සමහර ඒ වගේ ed දානවා, සමහර ඒවට අපි d දානවා, සමහර ඒවට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධ නීති තියෙනවා. Right. Now we have finished that lesson and I'm going to start another lesson. Before that, you tell me the past tense of this verb. මෙන්න මේකේ past tense එක කියන්න ඕන මතක නම්. Right. This one. What is the past tense of this verb? Make a past tense එක මොකක්ද? Can you remember? Right. Very good. Now, what is that? This is the past tense of jump. Jump, jumped, jump, jumped. Now tell me the past tense of this word. Make a මොකක්ද past tense එක? Can you remember?
Yes. Ate. Eat, ate. Eat, ate. Right. Now you have to learn by heart all those past tenses. ඔය ඔක්කොම මම dictation වලට අපි හම්බුනාම ගන්නවා පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕන past tenses. Now I will give you one activity. What is that? You have to make one sentence for each verb. එකක් වෙනා ගොඩක් හරි කමන්නේ හැම එකටම sentence එක ගානේ හදන්න ඕන. Right. Now today is the last video of this month, right? අපි මේ අන්තිම මේ වීඩියෝ එක කරන දවස තමයි අද. We have done 3 videos. මේකත් එක්ක videos 3යි. අපි ඒක Saturday එකක් class එකේ කරා ඔක්තෝබර් මාසේ ඒ කාඩ් එකනේ අපි තාම මේ classes කරන්නේ. එතකොට අපි classes 4 හරි මේ මාසෙන් අපි class ටික ඉවරයි. Right? So, I'm going to do the next lesson on the ඊළඟ පාඩම කරලා අපි පාඩම් ටික මේ අවුරුද්දට ඉවර කරන්න යන්නේ. After that, we are going to start lessons for next grade new year. Right? අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් grade එකට අපි පන්ති පටන් ගන්නවා January වල. ඒ නිසා මේක ඉවර කරනවා අපි ඔක්කොම. Right. Now, I'll start a new lesson. Now, tell me, do you know this word? Right now, I will tell you a sentence. You must work hard. You must work hard. What is that? Oh, you must obey your parents. Must. What is the meaning of must? Must කියන එකේ තේරුම දන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම. අනිවාර්යයෙන්ම. Right. Now today we are going to learn must and also negative form. මේකයි මේකේ නැත යන අර්ථයත් අපි ළඟට ඉගෙනගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන අදහස තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දෙමෝපියන්ට කීකරු විය යුතුයි. ඕ අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. යුතුයකමක් නෙමෙයි ඇත්තටම යන්න ඕනේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? You must go to school. Sometimes your parents say. Now these days your parents they don't say. මේ දවස්වල නම් ඔබ කියන්නේ නැහැ. ඉස්සර කියනවා you must කියලා. But you have to use you must go to school. Right? Now here, you should use a base form after the modal verb. අපි මේ verb මේකත් එක්තරා වර්ගයක ක්‍රියාපද එකක් ක්‍රියාපදයක් තමයි මේක. මේ හැබැයි past tense එකක් එහෙම නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී. මේක එහා පැත්තේ ක්‍රියාමූලයේ විතරයි අපි දාන්න ඕන ing form. මෙතන එක්කෙනෙක් කියලා මේවට s දාන්නේ ඒව මොනවත් කරන්නේ ඒ විදිහටමයි අපි කියනවා. Right? Right. Now tell me the sentence. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම homework කරන්න ඕනේ. You must do your homework. Now here you can use this must to give advice. අපි යන්නේ මේ කෙනෙකුට හොඳ උපදෙස් කියන්නේ උපදේශනේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා අදහසක් කියද්දී මෙන්න මේ වචනේ දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. Now ඔයා නිදා ගන්න ඕනේ. You must sleep. Right? අම්මා කියනවා පන්තියේ පළවෙනියා වෙන්න ඕනේ. You must be the first in the class. Now you see must හැබැයි මෙතන ක්‍රියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි be verb එකේ base form එක දානවා. be verb එකේ base form එක beමයි. මෙන්න මෙතන ක්‍රියාපදයක් නැත්තම් be දානවා. අතින් ඒක දානවා. You must be the first in the class. Like that you can make sentences. Right. Now you write this in your grammar book. Grammar book එකේ කලින් එකක් තියන්නේ grammar book. Grammar book එකේ write the topic මේ topic එක ලියන්න. And write this one. You must go to school. ඔබ
අනිවාර්යෙන්ම පාසල් යන්නම ඕන. Right. Next one. Now, මේ අවදාන්න පුළුවන් කාත් එක්කද? හරිම ලේසි. Right? I, he, she, it, you, we, they. Next you ඔබලා කිව්වොත් ඒත් යුමනේ මේ ඔබ මේක ඔබලා. They, you, and also teacher, mothers, ඒක වචන නාමපද, බහුවචන නාමපද ඕන එක අපි දාන්නේ මොකද්ද? Must. Right? Must plus අපි base form must එකේ හරකට ක්‍රියාව හොයයි. Right? Now I will tell you a sentence. I must study hard. මම මහන්සි වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්නම ඕන. Now can you make sentences? So you have to make two sentences for each. එකකින් දෙකක් හදන්න ඕන. Next one අපි class එකේ නම් පහක් විතර හදනවා. Now if you want you can make full one හදන්න. So it will beneficial to you. තමන්ට තමයි වාසියම කරෝ. He must go to Colombo. කොළඹ යන්න ඕන. She must go to the hospital. It must eat meat. Must කන්න ඕන. You must obey your parents. Obey කියන්නේ කීකරු වෙනවා. Now you learn these words. මේ වචන ඔන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You must obey your parents. Next one. We must obey කීකරු වෙනවා. Respect කියන්නේ ගරු කරනවා. We must respect our parents. දෙමාපියන්ට අපි ගරු කරන්න ඕන. Next one. They must be the first. Like that. පළවෙනියා වෙන්න ඕන. You must draw pictures. Next one. Teacher must teach well. Teacher හොඳින් උගන්වන්න ඕන. Next one. Mothers must cook tasty food. Like that you can make sentences, right? Now you write down this one and write one sentence for each. එකකට එක sentence එකක් ගානේ ඔයාලා ලියන්න ඕන. Right. Now very easy. We have finished the lesson. Only right part. Now we are going to learn the negative form of this. මේකේ ඔන්න නැත යන අර්ථය අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Very easy. What is that? Must. අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් must not. මේක කැටි කරපුවාම අපි කියනවා mustn't. අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ. අනිවාර්යෙන් නැහැ. Right? These days, your parents and principals, teachers, they say, you mustn't අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ නැහැ කියන්නත් බෑනේ. ඉස්කෝලේ එන්න ඕනේ නැහැ කියන්න බෑනේ. ඔයා TV බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් බලන්න එපා. You mustn't watch TV. ඔයා නංගිට ගහන්න එපා. You mustn't hit your sister. Like that, you can use sentences. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට sentence use කරන්න පුළුවන්. Right, now write down this and write this chart. Must not plus or mustn't. Mustn't. Right. Did you write?
Now, write one sentence for each. එක sentence එකක් ගානේ හදන්න ඕනේ මේ හැම එක. Right. Next one. Shall I tell more sentences? I mustn't eat meat. Must kanda mepa. It's bad. He mustn't go to Colombo these days. Kollaba yanna mepa. She mustn't cook fish malu yanna mepa. No, corona tiyanawani. It mustn't bite cockroaches. Who are called cockroaches? Carabotena hapanda mepa. Good. Right? You mustn't watch television. We mustn't hit others. They mustn't use others' phones. Anitha phone පාවිච්චි කරන එක bad. Next one. You mustn't cook food. Food. උයන්න එපා. කවුරු හරි මොනවා හරි කියනවා. Teacher must not give lot of homework. වැඩි ගොඩක් homework දෙන එක හරිනේ. Mothers mustn't punish. What is the meaning of punish? දඬුවම් දෙන්න. Mothers mustn't punish children. දෙමාපියෝ ළමයිට දඬුවම් නොදිය යුතුමයි. Right. Now, take out your tooth. Must. Personal duties. Now here, this one. Must. Personal duties කියන්නේ අපේ පෞද්ගලික යුතුකම් ගැන කියන්නේ. යුතුකම් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා කියලා. First one, she must be in bed because she has the flu. Flu. If you don't know the words underline flu කියන්නේ අසි මොකක් හරි මේ උණ හැදිලා ඉන්නවනේ. එතකොට එයා ඇඳේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මෙයා must be අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳේ ඉන්න ඕන අසනීප නිසා. Next one. Peter mustn't sleep during the class. During කියන්නේ කාලයක් තුල. ඒ කාලය තුල. පන්තියේ වේලාව තුල නිදා ගන්න එපා. Don't sleep. You also are sleeping now? Not now. Right. Jack mustn't brush his teeth before going to bed. Jack must අනිවාර්යයෙන්ම දත් බඳින්න ඕනේ. අපිට බලන්න අපි මේ අපේ යුතුයකම් කියන්න පුළුවන්. You must brush your teeth. You must bathe. නාන්න. You must you can give advice. අනිත් අයට අපිට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. You must clean your room like that. You on smoke කරන්න බෑ. You mustn't smoke. අනිවාර්යයෙන්ම කාලා තියෙන තැන්වල. You mustn't smoke. නොබන් බොන්න නැතුවම ඉන්නවා. Right. Next one. You must listen to the teacher. Teacher ට අනුකම් දෙන්න ඕන. You must do your homework. ගෙදර වැඩ කරන්න ඕන. You mustn't run in the corridors. මේ corridor වල දුවන්න හොඳ නැහැ. ඉස්කෝලේ කියනවනේ. You mustn't use your phone in class. Class එකේ phone එක පාවිච්චි කරන්නම හොඳ නැහැ. You must be on time. වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නම ඕන. Right. Next one. Now you have activities. Now I will read and tell you difficult words. සමහර වචන තියෙනවා නම් කියන්න. You listen to your teacher. Easy. Teacher අහකම් දෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා ලියන්න. Have your books. පොත් තියන්න ඕන. Play at school. You now එතන print වෙලා නැහැ. ලියා ගන්න 4 වෙනි එක. පළවෙනි page එකේ 4. You drink a lot of water. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Next one. You run, you forget කියන්නේ අමතක කරනවා. You know that one.
Shout, shout means kෑ ගන්නවා. Next one, lot of sweets කියන්නේ lot of කියන්නේ ගොඩාක් කැවිලි. කන්න ඕනද කන්න ඕනේ නැද්ද? You speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. You stand up in the class. You sit down. class එකේ ඉගෙන ඉඳ ගන්නවා. You open your books. You do your homework. Open පොත් අරින්න homework කරන්න. Next one, you raise your hands to speak. Raise කියන්නේ මේ උස්සනවා. අත උස්සන්න ඕනේ කතා කරන්න කලින් අත උස්සන්න ඕනේ. You study hard. Hard කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. If you want to pass your exam pass වෙන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? You sleep in class. class එකේ නිදා ගන්න. You arrive late to school. arrive ළඟා වෙනවා ඉස්කෝලේට පරක්කු වෙලා ළඟා වෙනවා. You listen to the teacher. එහුම්කන් දෙනවා ටීචර්ට. You bring your books to school every day. හැමදාම පොත් ඉස්කෝලේ ගේනවා. You play in class. class එකේ සෙල්ලම් කරනවා. You finish your exercises on time. වෙලාවට වැඩ නිම කරනවා. මේ අපේ activities අභ්‍යාස කරනවා exercise කියන්නේ. You bully your classmates. යාළුවන්ට මේක එක දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. නරක විදියට ඒ දේවල් කරන්න නෑ. classmates කියන්නේ මේ සම වයසේ ඉන්න පන්තියේ කට්ටිය. You forget your homework. දේවල් ගෙදර වැඩ අමතක කරනවා. You shout at your teacher or classmate. teacher ට කෑ ගහනවා නැත්නම් යාළුවන්ට කෑ ගහනවා. හොඳයි නැද්ද? මස්ද දාන්න තියෙන්නේ. You use your mobile in class. පන්තියේදී ෆෝන් පාවිච්චි කරනවද නැද්ද? You ask the teacher if you don't understand. if කියන්නේ නම්. තේරෙන්නේ නැත්නම් teacher ගෙන් අහන්න ඕන. You eat in the classroom. classroom එකේ eat කරනවා. You cheat in your exams. මේ cheat කියන්නේ හොර කරනවා. exam විභාගයට හොර කරනවා. You pay attention to the teacher. Pay attention means අවධානය යොමු කරනවා. ගුරුවරයාට අවධානය යොමු කරනවා. Right. Next one. I have a little before that. Now do that activity also. Right. Now, did you translate this poem? Next one, poem. Poem එක translate කරාද? Right. Now we will see. Sometimes you have translated it. Now we will see. I have a little frog. Now, frog ගෙම්බා. What is the meaning of that? මට ඉන්නවා චූටි ගෙම්බෙක්. I have a little frog. His name is Tiny Tim. Tiny, චූටි. එයාගේ නම චූටි Tim name. I put him in the bathtub. Put තැබුවා. මතකද කියලා දුන්නා put. Put past tense එකත් ඒකම. I put him in the bathtub. Bathtub කියන්නේ නාන තටාකයට දැම්මා. දැන් අපේ ලංකාවේ නම් bathtubs අඩුයි. පිටරට නාන්නේ මේ pool එක නෙමෙයි. මේ bathroom එකේ තියෙනවනේ මේ නාන නිකන් චූටි නැවක් වගේ එකක් හදලා මේක තමයි bathtub එක. To see if he could swim. මම ඒකට දැම්මලු bathtub එකේ නාන තටාකයට to see if he could swim. එයාට පීනන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. He drank up all the water. බලන්න past tense කොච්චර තියෙනවද කියලා. He drank up. What is the meaning of drank? Drank කියන්නේ බිව්වා. All the water වතුර ඔක්කොම බිව්වා. He gobbled up the soap. Gobble කියන්නේ තලු ගසමින් කනවා. මේ සබ මොකද මෙයා කියන්නේ? සබන් ටික ඔක්කොම කනවා. And when he tried to talk, එයා කතා කරන්න උත්සාහ කළ විට when means විට he had a bubble in his throat. Throat උගුරේ එයාගේ bubbles පෙන ආවා. Right. Now can you translate? Then පුළුවන් translate කරන්න. Right. Now I think you can translate it well. Now I'm going to do what? An essay. Did you write the essay? Right. Now we are doing essays because why?
we couldn't do more essays this year. මේ year එකේ අපිට රචනා ගොඩක් කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම essays කරන්නයි යන්නේ. Right. Now that day we have done our parents. Now did you do the essay parents ලා ගැන පාඩම කරන්නේ මේ ලියවද? Right. Now we are going to write now today my garden. Take out your essay writing book and write the essay. Now you must write by using must and mustn't more and more sentences. Now I have done 2 lessons. Right. Next one, my garden. Mage gewatta. Right? Now, first one, මම හැබැයි මේ කාලේ විතරයි දෙන්නේ sentence මේ ඔක්කොම නැත්නම් වචන විතරයි දෙන්නේ. First one is මගේ ගෙවත්ත හරිම ලස්සනයි. Right? Now tell me, my garden is very beautiful. මගේ ගෙවත්ත හරිම ලස්සනයි. Right. Next one. මට තියෙනවා ලොකු ගෙවත්තක්. I have a big garden. මට තියෙනවා ලොකු ගෙවත්තක්. මගේ garden එකේ තියෙනවා මල්, ඒ වගේම vegetables, එළවලු, පළතුරු, right? In my garden, how do you use in my garden? අපි කාණි පෙරදම්. There are flowers, fruits, vegetables. මගේ garden එක තුල. In my garden. Third sentence. There are flowers, vegetables, and fruits in my garden. What is the meaning of that? Mage gewatte mal, එළවලු, පළතුරු තිබේ. Fourth one. එය හරිම පිරිසිදුයි. Very easy. It is very clean. It is very clean. එය හරිම පිරිසිදුයි. Right. Fifth one. සමහරු පැණි බොන්න එනවා. Right? Some butterflies come to suck honey. Suck. Some butterflies come to suck honey. Honey means penny.
sak urabonama. Some මේක ටිකක් sentence එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සමහර butterflies ලා එනවා මීපැණි බොන්න. සිංහල ලියා ගන්න ඊළමදී සමහර සමනලියෝ මල් පැණි බොන්න උරා බොන්න එනවා. Some butterflies come to suck honey. Next one. මගේ ප්‍රියතම මල තමයි what? Rose. Right. Make the sentence. My favorite flower is rose. My favorite flower is rose. Mage priyatama mala thama rose. Right, now we will see. My garden is very beautiful. Mage gavatta harima lassanai. I have a big garden. Mata vishal gevattak tiyenawa. There are flowers, vegetables and fruits in my garden. Mage gevatte mal vegetables, fruits. Next one. It is very clean. Harima pirisudui. Next. Some butterflies come to suck honey. Samnalu mal pani bonna enawa. Next one. My favorite flower is rose. Mage priyatama mala thamai rose mala. Now there are few lines. Mama හැමදාම උදේම garden එකට යනවා. මම හැමදාම උදේම garden එකට යනවා. How do you say? I go to the garden every morning. I go to the garden every morning. Imor mama hammer udekama gewattata yanawa. Right. Next one. Mama mal කඩන්නේ නැහැ කියන්නේ මල් කඩලා පූජා කරන එක හොඳයි. අනවශ්‍ය ලෙස මල් කඩන්නේ. I don't pluck flowers. Right? I don't pick your time. I don't pick flowers. Right. Next one. Archie, mage Archie හැමදාම වතුර වල පැලවලට වතුර දාන්නේ. Next one. My grandmother waters the plant. My grandmother waters the plants. Mage Archie පැලවලට වතුර දානවා. Right? Mage Archie පැලවලට වතුර දානවා. Now you see my grandmother waters the plant. Water කියන්නේ වතුරටත් කියනවා වතුර දානවටත් කියනවා. මගේ තාත්තා garden එකේ වැඩ කරනවා. How do you say? My father works in the garden. My father works in the garden. Garden. Mage tata gewatte වැඩ කරනවා.
Right. Mama තාත්තට උදව් කරනවා. I help my father. I help my father. Mama තාත්තට උදව් කරනවා. Next one. වගා කිරීම කියන්නේ ගෙවත්වේ වගා කිරීම තමයි මගේ hobby එක. Gardening is my favorite hobby. Right, say it. Gardening is my favorite hobby. Gardening is my favorite ප්‍රියතම hobby. ප්‍රියතම විනෝදාංශය. ගෙවතු වගාව තමා මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය. Right. And මල් පිපෙනවා. Right. Flowers are blooming. Right. Before that, I will explain. I go to the garden every morning. Mama හැමදාම garden එකට යනවා. I don't pick flowers. මම මල් කඩන්නේ නැහැ. My grandmother waters the plant. මගේ ආච්චි වතුර දානවා පැලවලට. My father, My father, My father works in the garden. මගේ තාත්තා ගෙවත්තේ වැඩ කරනවා. I help my father. මම තාත්තට උදව් කරනවා. Gardening is my favorite hobby. ගෙවතු වගාව තමයි මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය. Right. And I told you, මල් පිපෙනවා. පිපෙනවට කියන්නේ අපි මොකද? Bloom. Flowers are blooming. මල් පිපෙනවා. Flowers are blooming. The flowers. The flowers are blooming. Right. Next one. ගොඩාක් ගස් තියෙනවා. There are many trees in my garden. There are many trees in my garden. මගේ ගෙවත්තේ ගස් ගොඩාක් තියෙනවා. Right. Next one. කුරුල්ලෝ ගස්වල කූඩු හදනවා. Bird makes nests. Birds make nest. ගස්වල on the tree. On the trees. ගස් උඩ කුරුල්ලෝ කූඩු සාදති. Right. Last sentence, antima sentence. I'm proud of my garden. I'm proud of my garden. Mama mage ගෙවත්ත ගැන ආඩම්බරයි. I am proud of my garden. Right? Now we have written the later essay. I'll read these things again.
The flowers are blooming. Mal pipenawa. There are many trees in my garden. Mage gewatte kas godak tiyenawa. Birds make nest on the trees. Kurullo gas uda kudu hadanawa. I am proud of my garden. Mage garden again. Now what should you do? Is you write down this in your book and you have to write sentence by sentence. Ek sentence එක ගානේ රූලක් ඇරලා ලියන්න. Now I read the essay again. My garden is very beautiful. And I have a big garden. There are trees, vegetables, there are flowers, vegetables and fruits in my garden. Some birds and butterflies come to suck honey. Right? Next one. It is clean. My favorite flower is rose. I go to garden every morning. I don't pluck flowers. My grandmother waters the plants. My father works in the garden. I help my father. Garden is my favorite hobby. Flowers are blooming. There are many trees in my garden. Birds make nests on the trees. I am proud of my flower garden. Right, that's all. Now you have to write that essay also. Right. Now next, spoken English. Now that day we have learned, can you remember spoken English that we have learned? Matakada api spoken English ka. What is the word? Grandparents. Can you remember? Matakada grandparents. Right. Next one. Grandson. Now today we are going to learn word. What is the word? Grandson. Kawuda මේ grandson කියන්නේ? Munupura. Right? Munupura. Right. Next one. Granddaughter. Granddaughter. කියන්නේ කෙනෙක්නේ. Mini Billier. Mini Billier. Mini Pili. Right. Next one. Verb. Ride. Verb. Ride. Now what is the meaning of ride? Padavanama. Ride means padavanama. අපි මොනවා හරි දෙයක් පදිනවා නම් රයිඩ් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වාහනයක් වගේ වහලයක් තියෙන එකක් පදිනවට ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. වහලයක් නැතුව අපි බයික් එකක් ඒ වගේ අශ්වයෝ ඒ වගේම පදින්නේ අපි රයිඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ. පදවනවා. I ride a bicycle. Like that you can use. Next one, past tense. Leave. Leave. What is the meaning of leave? Yes. Now this is a word 122, 136, right? 136. Make a petal lady. Next 140 because we have this leave means pitava yanama. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි පිට ගෙදරින් පිට වෙනවා කාමරයෙන් පිට I leave home ගෙදරින් පිට වෙනවා I leave home like that you can use. Next one, left. L-E-F-T. පිටව ගියා. පිටව ගියා. Right? පිට වුණා. I left home. Example, I left home.
right? Like that you can use, right? So I'll explain it again. Now here word grandson, munupura, granddaughter, D-A-U-G-H-T-E-R, granddaughter, minibiriya, verb bride, padavanawa, leave, pidavanawa, left, pidavagiya, I left home. Right. Learn by heart these words. Right? Now, we have done our work. So as I told earlier, we have done 3 videos. We videos තුනක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක නෙමෙයි මේ පළවෙනි ක්ලාස් එක අපි ඔක්තෝබර් කරේ. ඒ කාඩින් තමයි ඩිසෙම්බර් අපි කරේ. ඩිසෙම්බර් වලට වීඩියෝස් තුනයි පන්තියක් එක දවසක් කරා. එතකොට 4 අපි කරලා ඉවරයි. So this is the last video that we are doing for December වලට කරන අන්තිම වීඩියෝ එක. And we are going to start in January for next grade. අලුත් පන්ති වලට අපි grades වලට අලුත් මේ January වල පටන් ගන්නවා class එක. Right? Now I wish you a very happy new year. Now you should have goals. අපිට ඉලක්ක තියෙනවා නේද? ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි ලෑස්ති වෙනවානේ. හොඳට ඉගෙනගෙන third term test එකක් තියෙනවා. ඒකට ලෑස්ති වෙන්නත් ඕන. I'll help you for that. ඒකට අපි උදව් කරන්න. ඒ නිසා අපි හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ හොඳට අපි මේ කොරෝනාද මොනවා තිබුණත් අපේ වැඩේ අපි කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට හොඳ ඉලක්කයක් දාගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඉස්සරහට හොඳට වැඩ කටයුතු කරන්න ඔයාලා හිතේ තියාගන්න ඕන අලුත් අවුරුද්ද. So I'll wish you a very happy new year. We will meet from another video in January. Till then, goodbye.